Firstly, we would like to express our heartfelt gratitude to Dr. Rudranil Chatterjee sir and Dr. Alok Mishra sir for helping us to conduct the seminar on the topic Allopathy, a review study of Organon of Medicine. We would like to thank our batchmate seniors for constantly supporting us to complete the seminar, as well as we would like to extend our gratitude to our principal sir, Dr. Himanshu Rai, for allowing us to present this seminar. So we have taken this whole source of this whole seminar is from the introduction portion of Organon of Medicine 5th and 6th edition. So we are going to explain this whole topic under 10 points, that is allopathic concept of disease and causation. Number 2 is arbitrary taxonomies of disease, criticism of theoretical foundation. Number 4 is the mixture in prescription. 5. Inadequate understanding of the use of a simple single remedy. Number 6. Lack of fundamental principles. Number 7. Harsh allopathic treatments. Number 8. Lack of knowledge of dynamics or dynamic force. Number 9. Dr. Samuel Hahnemann's conversion to homeopathy. And lastly, superiority of homeopathy over old school physicians. So Hahnemann titles this section in review of therapeutics, palliative treatment and allopathy that have hitherto been practiced in the old school of medicine, and this serves us as the history of medicine which have been practiced since Hahnemann's time. So our first point is the allopathic concept of disease and its causation. So this word, the term allopathy, has been derived from the Greek word that is allos, means different or others, and pathos means suffering, which was originally coined by Dr. Samuel Hahnemann, the founder of homeopathy, who described the whole conventional system of his time. According to Hahnemann, in the Organon of Medicine, the allopathic or the old school concept of disease is based on materialism, false assumptions, conjectures or the causal indication and suppression, rather than the direct observation and true understanding of the nature. They claim, that is the old school of physician claimed themselves the title of rational medicine because they thought that they only alone sought for and strove to remove the causation of the diseases, and they then use the word that is tolecausum, that means remove the cause. And they were shouting at its height that they only fancified themselves to be the true discoverers of the cause of the disease. Next, we are coming to a point that is materia peccans. This word materia peccans has been derived from Latin word which means something offending substances, injurious or harmful material, obnoxious material. This signifies the materialistic concept, that is the materialism that was prevailing over Hahnemann's time, and they thought it to be the causation of the disease, and it was originating from mainly the material causes. Next, we are going to describe about the arbitrary taxonomy of disease classification. Hahnemann was really disgusted and he argued that old school medicine physicians categorized diseases, that is classified diseases based on their names, forms, symptoms, locations and supposed causes, that is inflammation, catarrh, dropsy, jaundice, etc., but without understanding the true causation of the disease. For homeopathy, it is important for us to know the cause of the disease rather than giving them some vague names and fancying their names. So these classifications were just mere conjectures and speculation based on false assumptions. That was too hypothetical and fallacious. As a result, treatments were directed at names, not at the real cause of the disease, which Hahnemann called the dynamic derangement of the vital force. Hahnemann described it that dynamic derangement of the vital force is the real cause of the disease. Next, we are going to the point that is the criticism of theoretical foundation. Hahnemann emphasized that health and disease are mainly governed by the spiritual autocratic dynamic force or the vital force that animates the material body, that is the organism. We are all governed by the soul energy, that is vital force. Old school physicians ignored this dynamic principle and treated the whole body mechanically or chemically as it was a lifeless matter by following methods like bloodletting. We know it as Galen described it as the bloodletting.
He was called the physiological system of medicines doctor because he used like hunger strike, bloodletting, all these methods in order to cure the disease rather than treating the disease as a whole. They failed to see the disease is something material, not dynamic derangement of the vital force. This was the very statement given by allopathic physician. They used extantia, narvina, tonica, confrontania, rubentia as a stimulating and strengthening medicine for patients suffering from the chronic diseases. Next is a very important topic, that is a mixture in prescription. Allopath used to make mixture in their prescription by giving various medicinal substances whose real action was really unknown. That is, it consists of one thing, that is principal remedy that they called as basis, and then adjuvants for removal of some accessory symptoms or to strengthen the action of the medicine. That is the basis, to strengthen the action of basis. Next, that is the corrigans. Corrigans means preventive corrective medicine or remedy. And they used to mix all this together and give them along with something medicinal syrup or distilled water, and they used to give this as a medicine. Next slide will be continued by my fellow mate. Hello, myself Shobhaji. My previous speaker has already told some of the very dangerous techniques that were used during the old school physicians during the time of Master Hahnemann, and they didn't understood the concept of single and simple remedy, which was coined by Master Hahnemann. So the old school treatments were based on the general symptoms. They basically treated the disease on the basis of symptoms and not as a whole. That is why they never cured any disease. They were only some of the morbid irritations that can only cure. The morbid and denounced remedies are, as observations shown, increase receptivity of the morbid irritation, and also they are dangerous than the usual large doses. Basically, they uses so large doses to treat the disease that they have killed many of the patients. They never considered small dose as safe and curative, as they believe that diseases are material and they has to be killed by materialistic things. So they never thought of curing the disease by small doses, which is done through homeopathy. So they made no attempt to cure, and most direct and natural way by means of homogeneous and specific medicines. That is, by they never cured any disease, they only treated the symptoms and removed the symptoms for a temporary purpose, so that the patients have some relief for a temporary person. But cure is never seen in allopathic system. These some of the harsh allopathic treatments are discussed here. That is purgative, like vomiting, sweating, urination, and expel imaginary matter. They thought that the patient is suffering from a disease, means they need to pull out the blood, or they need to take out the vomit, they need to take out the urine, so that the disease can be cured. This is one of the most unscientific way of treatment that they have done. Bloodletting is one of those very harsh treatment which lead to death of many pioneers of that era. For example, the President of United States of America, Washington, also died due to bloodletting. Then repeated venesection and very dangerous techniques deranges the vital force of the disease, which ultimately leads to death. They also has done pleurisy in many cases of chest problems and dynamic irritation and gentle remedy. They drain blood and worsen the patient's capacity to heal. So the draining of the blood ultimately lead to shock, and the patient has died due to shock. They didn't understand the mechanism of body. Lack of knowledge of dynamics. They didn't understood that the disease is a dynamic force and they need to be treated dynamically. For example, if they treated the disease materialistically, they never got the cure. But when Master Hahnemann has given the word dynamic disease, and they introduced homeopathy as a dynamic way of treatment, they cured the disease. So the allopathic mode of treatment focuses on materialistic disease, and they do not consider disease as a dynamic force, as I have already told. They do not have the knowledge of vital force. They only consider the disease as a
materialistic thing. So they do not have the understanding of vital force, which was introduced by Master Hahnemann in Organon of Medicine, which explains disease as a dynamic force. Their medicines are also materialistic. Like for example, if a patient is suffering from diabetic mellitus type 1, that is derangement of or deficiency of insulin hormone, so they used to prescribe insulin. Still today we see that diabetic patients are given insulin injection, and in many cases, so it is not fulfilling the main purpose of the body, main purpose of the problem. That is, the problem is lying inside the disease as a dynamic force, and they need to cure the disease from its origin, not by simply giving insulin to just cure the to just correct the blood sugar level. Allopaths do not have the understanding of dynamic medicine and dynamization. That is why they always criticize homeopathy. Now my next speaker will continue with Hahnemann's conversion to homeopathy. Now, my next topic is how our master converted to homeopathy. Instead, we can say he did not convert to homeopathy, he was the founder or the introducer of homeopathy. Our master, Dr. Samuel Hahnemann, was a physician like the old school physician, but he was strongly against about the cruel practices they were following that time, like the bloodletting or venesections or leeches. So he leave that practice, and he continued to translate books in order to continue his life, because he was well known for knowing different languages. Then he came across the Poulen's Materia Medica, that is a treatise on Materia Medica, where he came across a line that says that ague-like fever or malaria is treated by the bitterness of cinchona. So he then tried that cinchona on himself and came across homeopathy or introduced homeopathy. His contribution in forming homeopathy as the safest and best mode of medicine for curing disease is obviously unimaginable. Later, many contemporary physicians converted to homeopathy, like Dr. J.T. Kent, like Boni Hussain, like Herring and Mahendralal Sarkar, etc. Then, how homeopathy is superior to the old school physicians? Homeopathy is the only mode actually which can cause cure, and the allopathy mode is only do suppression or palliation. Homeopathy treats the patient and not the disease, whereas allopathy is totally opposite to it. They only focuses on the disease and how to remove that disease from the patient as a material. Homeopathy is based on fixed principles, that is, we can say it never changes, but the allopathy system, their concept always changes. From day to day life, a new principle came which they follow. But homeopathy, we can say, जैसे जो मेडिसिन प्रूफ हुआ है हैनेमैन के टाइम पे, वो सिम्टम्स आज भी वैसा ही है, सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है. बट एलोपैथी के केस में ऐसा नहीं होता है. साइंटिफिक चेंजेस के नाम पे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं. और हम लोग पढ़े हैं कि व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट इन द बॉडी, it is clearly said, when two dissimilar disease meet in body, either they repel one another or suspend one another, but they never cure. But in case of homeopathy, which follows similia, when two similar disease meet in the body, cure हो सकता है. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. And homeopathy treatment starts with thorough case taking, case analysis, which makes the physician understand the patient as a whole. But in case of allopathy ऐसा नहीं होता. वो सिर्फ एक particular organ या part को लेके treatment करते हैं, जिसको वो materialistically remove करना चाहते हैं body से, so that वो disease भी cure हो जाए. But ऐसा cure नहीं होता है. While allopath focuses on diagnosis of disease either clinically or through investigation. With this, I would like to conclude that the old school of medicine treats dynamic disease by prior expectaculations. That means कि वो conjectures पे based है, कोई experiments या logic पे based नहीं है. वो खुद से एक prior expectaculation बना ली कि ऐसा हो सकता है, उस basis पे वो treatment हो रहा है.
और इसी वजह से वो लोग ब्लड लेटिंग वेनेसेक्शंस करते थे, और इसलिए हैनेमैन ने उनको कहा है कि वो स्कैवेंजर डॉक्टर्स है, क्योंकि वो कभी क्योर नहीं किए, वो सिर्फ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म के लाइफ को. एंड हैनेमैन ने ऑल्सो सेड दैट this is the mischievous non-healing art which destroys the organism. With this, I would like to wrap up this seminar, and thank you everyone for patiently listening to us. And I would like to call our teachers to come on the stage and say a few words. Question করতে হবে তো অডিয়েন্সকে করবে যারা যারা ঘুমোচ্ছে Okay, so we have kept a question session for audience. করবে আগে যারা লড়াই করবে তো ওদের একদম যারা পেছন দেখে আছে ওরা voluntarily answer করে না? ভলান্টারি কোশ্চেনটা করো. Etymology of allopathy. ইটিমোলজি মানে কি আছে সেটা জানো? ইটিমোলজি মানে ওয়ার্ডটা কোথায়? Etymology means the derivation of the word. How allopathy word is derived. What is the source? one by one হাত তুলবে. Anyone will answer. এই সুমন হাত তুলেছে. বলো বলো. গ্রিক ওয়ার্ড হ্যাঁ আরে তো ডেরিভেশন कैसे? संधि विच्छेद करो. हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ा था तो संधि विच्छेद करो. एलोस और पैथी हो जाएगा. हेलो और पैथी. हेलो तो पैथोस. एलोज में तो अदर पैथी मतलब सफरिंग. What is the meaning of allos and what is the meaning of pathos? पैथोज मतलब सफरिंग. Pathos means suffering and allos means? अदर. Oh, okay. Very good. Next question. What are the mixtures that was used by the old school of physicians during that time? Hey, दाड़ाओ. Please raise your Anyone other than Suman will answer the question. What are the components of mixtures of prescription? Yes. Good. Very good. Next question is what is dynamis? डायनामिक्स बोलो. सर फोर्स और एनर्जी. एक्सप्लेन करना. सर ये फोर्स है, मतलब जैसे इट इज़ मेंशन इन एफोरिज्म 9 ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन कि इट इज़ अ वाइटल फोर्स को बोला गया, जहाँ पे डायनामिक्स फोर्स के ऊपर होता है. Something is there, we can feel but can't describe like sound or sensory. Next question is what is rational medicine? रैशनल मेडिसिन बोलो. एलोपैथिक मेडिसिन कोई अलग नाम से रैशनल मेडिसिन. Why? रैशनल मेडिसिन को जस्टिफाई करना होगा कि रैशनल है कि नहीं. ठीक ही बोल रहे हो. रैशनल मेडिसिन पढ़ ली ना. वो फॉल्स थ्योरी वगैरह. हाँ निश्चय. Rational means logic. তো অ্যালোপ্যাথিরা সবসময় ট্রাই করে যে আমি কোনো কিছুর পিছনে একটা লজিক চাই, একটা মেটেরিয়ালিস্টিক কজ চাই. So that's Evidence based. evidence. বুঝেছো বলেছে. Next question is what is materia peccans? Concept of Absolutely. what is its কোথায় আছে? কি বলছো?
11 ফুটনোটে আছে Organon 11 के footnote है 11 हाँ होना चाहिए 6 So the mistake done by Dylan while translating actually the text recited in Aphorism 13 should have been in front of Aphorism 13. इसका इटिमोलॉजी बताओ मटेरियल डिटेल्स का अभी स्लाइड में था offending substance Latin একবার হাত তুলে বলো জোরে জোরে Latin word हाँ बोलो जरूरत बताएगी দেখাই যাচ্ছে না डेरिवेशन क्या है उसका डेरिवेशन लिखा है तो स्लाइड में था Latin word offending substance क्वेश्चन पूछ रहा है Lastly, we would like to call our sir to firstly Rudrodin sir and then Anup sir to say something about our topic. It's the most welcome thing. আরে একটা ক্ল্যাপ করতে দেয় না মানে ফার্স্ট অফ অল একটা কথা যেখানে বলা হচ্ছে যে হ্যানিম্যান কেন অ্যালোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথিতে ট্রান্সফার হলো, সেখানে যেটাতে মেন ফোকাস দেওয়া হয়েছে যে তাদের ওপরে ভেনেসেকশন করা হতো, ব্লাড লেটিং করানো হতো, লিচেস করানো হতো। ইটস অলসো মেন রিজন, বাট সেখানে আরও একটা রিজন আছে কি হ্যানিম্যান এটা অবজার্ভ করেছিল যে যেখানে কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো বারবার ঘুরে ফিরে বারবার আসছিল, বারবার ঠিক হচ্ছিল অ্যান্ড দেন তারপর আবার আসছিল, ফের ঠিক হচ্ছিল তারপর আবার আসছিল। তো এটাও একটা রিজন। আর লাস্টলি যেটা হচ্ছে সুপিরিয়রিটি অফ হোমিওপ্যাথি ফ্রম দ্য আদার সিস্টেম। তো সেখানে আমি একটাই ইউজ করবো যে যখনই এইটা নিয়ে কথা বলতে যে সবাই একটাই বলে যে হোমিওপ্যাথিতে ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন করা হয়, হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ করা হয়। তো আমি আমার দিক থেকে আমার যেটা লজিক্যাল মনে হয় সেটা আমি এইটা বলবো যে অনলি ওয়ান ইরাডিকেটেড ডিজিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাকর্ডিং টু হু ইট ইজ স্মল পক্স। অ্যান্ড স্মল পক্সের অ্যান্টিডোট কেমনভাবে বানানো হয়েছিল সেটা আমরা সবাই জানি। পক্স ভাইরাস থেকে স্মল পক্স হচ্ছে, আর তার যে ভ্যাকসিন বানানো হচ্ছে দিস ইজ ফর ভ্যাকসিনিয়া, ওয়ান অ্যান্টিজেনকে সরিয়ে। দিস ইজ অলরেডি আ সেম টাইপ অফ ভাইরাস, দ্যাটস ওয়াই সেখানে কিওর হচ্ছে। তো এছাড়া আমি অন্য কোনো ডিজিজ দেখতে পাই না যেখানে এরকম সেম ওয়েতে কিওর করা হচ্ছে। সেই কারণে এটাও একটা রিজন যে স্মল পক্সকে কেন আমাদের অর্গানন অফ মেডিসিনে এত বেশিভাবে গুরুত্বপূর্ণ করা হয়েছে। তো আমি এরকমই বলবো। প্রথমে তো থ্যাঙ্কস জানাতে হবে আমাদের ফ্যাকাল্টি ডিপার্টমেন্ট এবং যারা স্টুডেন্ট আছো তোমরা সেকেন্ড দিয়েছেন। ইউ হ্যাভ পুট আপ ইউর বেস্ট এফর্ট আই থিঙ্ক ফ্রম সৌরজিৎ টু শ্রেয়সী অ্যান্ড আইমান। তো বাকি দুজন এলো না, তো মিসিং ইউ অল। তো ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় এরা বেস্ট রিসোর্স ইউজ করেছে এবং খুব ভালো এফোর্ট দিয়ে তৈরি করার চেষ্টা করেছে, প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছে এবং খুব ভালো করে চেষ্টা করছিল যাতে আজকে ওদের এই প্রেজেন্টেশনটা না হয়। দ্যাট ওয়াজ দ্য মোস্ট আইরনিক্যাল পার্ট, বাট দে প্রেজেন্টেড ওয়েল। যেটার জন্য আমরা বারে বারে বলে থাকি যে এই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে তোমাদের কিছু অরিজিনাল থাকবে, মানে একটা মানে জাস্ট একটা স্লাইডকে দেখে রিডিং করাটা উদ্দেশ্য নয়। স্লাইডের মধ্যে যেটা কন্টেন্ট থাকবে সেই কন্টেন্ট ভ্যালু যেটা থাকবে সেইটার উপরে সো দ্যাট ইউ ক্যান গিভ এক্সটেম্পোরি অন ইট। এইটা তোমাদের হবে মেন উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যটা কেন ভাই? উদ্দেশ্যটা এইটাই যে ভবিষ্যতে তোমাদেরকে বিভিন্ন রোলে আমরা দেখতে চাই, তাই তো? কেউ এইচএমও হবে, কেউ কোথাও রিসার্চ ওয়ার্কে জড়িত থাকবে, কেউ টিচিং প্রফেশনে আসবে।
যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে whether you are acting as an HMO or you are acting as a research officer or you are presenting as a teacher, everywhere you have to give PowerPoint presentation. এখন কিন্তু এইটা বাধ্যতামূলক যে তোমার নলেজ অফ কম্পিউটার থাকতেই হবে। এখন বললে চলবে না যে আমি কিছু স্লাইড বানাতে পারি না, আমি পারি না, কিন্তু তোমাদেরকে জেনে নিতে হবে, ঠিক আছে? কিন্তু এফার্ট ইজ নাইস, সো লং আই থিঙ্ক একটু আরেকটু আসতে বললে ভালো হতো। আমি ওই শব্দগুলো মানে বুঝিনি, ওই মিক্সচার অফ এ প্রেসক্রিপশনের আগের যে স্লাইডে ওই সব নার্ভিনা টার্ভিনা বুঝেছো তোমরা, আমি কিন্তু বুঝিনি। তো আমি চাইবো যদি আমার বক্তা যিনি আছেন তিনি যাতে এটাকে আরেকটু বেশি করে হাইলাইট করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য ডেফিনেটলি ইট শুড বি এক্সপ্লেন টু অডিয়েন্স হুম সাপোজিটলি আমি এটাই ধরে নেব যে আমি যাদের সামনে আমরা বলছি তারা এই জিনিসটার সম্বন্ধে জানেন না, কোনো আইডিয়া নেই। তাহলে সেইভাবে যদি আমি বলি, প্রেজেন্ট করি, তাহলে কিন্তু জিনিসটার প্রেজেন্টেশনটা সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স ফর্মে গিয়ে আমি সেটা ক্লারিফিকেশন করতে পারি। এইটা হচ্ছে একটা কথা। রিগার্ডিং দ্য টপিক চোজেন ওয়াজ, কে চুজ করেছিল এত বাজে বাজে টপিক? তো বাজে টপিক এগুলো, অ্যালোপ্যাথি, তারপরে গ্যালেন আর একটা ব্রোসেও, এগুলো করতে এই জন্য বলছিলাম যে এটা তো আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করা হয় না ক্লাসে, তো লেটাস প্র্যাকটিস ইট ইন সেমিনার ওয়ে। একটা সবাই একটু ঘুম ঘুম আমেজে বা একটু জেগে বা একটু এরকম ন্যাচারাল ইয়েতে আমরা আলোচনা করি। তো এনিওয়ে, অ্যাটলিস্ট তোমরা তো বুঝতে পারছো যে এই যে টোটাল যে ইন্ট্রোডাকশনের পার্ট যেটা আমাদের এই আলোচনার জায়গাটা ছিল, এই জায়গা থেকে কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আমরা টাচ করিনি। যেমন ল্যাটিন ওয়ার্ডগুলো আমি বলেছিলাম যে ল্যাটিন ওয়ার্ডগুলোর একটা এক্সপ্লেনেশন অবশ্যই করে দরকার, তার কারণ এইটা পরীক্ষা পারপাস এখন যখন ইম্পর্টেন্ট, পরের দিকে আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট ফর হায়ার এক্সামস। তাহলে তোমরা পরের যখন প্রিপেয়ার করবে বা এটার মধ্যে ইনক্লুড করবে, সেটা হচ্ছে ল্যাটিন ওয়ার্ডস অ্যান্ড দেয়ার মিনিংস যতগুলো আছে সেটা চেষ্টা করবো। আমি এক্ষুনি প্রত্যেকটা ধরে ধরে বলার যাচ্ছি না, তোমরা এটা চেক আউট করবে। সেকেন্ড যেটা হচ্ছে যে এই যে সাব হেডিংগুলো করেছে, সাব হেডিংগুলো কোথায় পাওয়া গেছিল? এগুলো নিজেরা বানিয়েছো? গুগল? ও শ্রেয়সী বানিয়েছে, সো বিগ হ্যান্ড ফর শ্রেয়সী। সাব হেডিংগুলো খুব সুন্দর বানিয়েছে এবং এই সাব হেডিংগুলো মধ্যে থেকেই আমরা পুরো এই ইন্ট্রোডাকশনটাকে কিন্তু একটা ছোট্ট নাটশেলের মধ্যে নিয়ে নিতে পারা যায়। এটা ডেফিনেটলি একটা ভালো পজিটিভ পার্ট অফ দিস আউটপুট অফ দিস সেমিনার। বেসিক্যালি ওরাও একটু পড়েছে ইন্ট্রোডাকশন, তোমরাও একটু পড়লে। ভবিষ্যতে আমরা এটাকে নিয়ে এই সেমিনারগুলোকে দিয়ে আমরা চেষ্টা করব যেগুলো আনটাচ টপিক যেরকম আছে, যেগুলো আমরা চেষ্টা করি। হ্যাঁ, মেইনলি যেটা এই অ্যালোপ্যাথি রিগার্ডিং টপিক যেটা বলার জন্য বলা হচ্ছিল, সেটা হচ্ছে যে দে অলওয়েজ থট, আমি 2 লাইন বলছি, বেশিক্ষণ বোর করবো না, যেটা হচ্ছে দে অলওয়েজ থট দ্যাট দ্য ডিজিজ ইজ ডিউ টু সামথিং উইচ এন্টার্ড ইনটু আওয়ার বডি অ্যান্ড প্রডিউস দ্যাট চেঞ্জ। তো এই যে বাইরে থেকে ঢুকে গেল, একে তো বার করবে কি করে? দেয়ার আর নো সাচ হ্যান্ডস টু গ্যাদার ইট অ্যান্ড প্লাক ইট ফ্রম ইনসাইড। তো তারা কি করলো? তারা বলছে যে বার করার একটাই মাত্র উপায়, যে যত এই ভেনি সেকশন করে রক্ত দিয়ে ঝরিয়ে দাও, বার করে দিতে পারি, সেই দিকটা একটা ওয়ে আউট হতে পারে। আর কি হতে পারে? যেমন এই যে যত রকম ন্যাচারাল ডিসচার্জেসগুলো আছে, যেমন ভমিটিং বলো, ইউরিন বলো, স্টুল বলো, বা হোয়াট এভার সোয়েট বলো, এইখান থেকে ওই ডিজিজটাকে বার করতে হবে। এখনো অনেক কনসেপ্ট আছে এরকম, তো তারা কেবল বলে যে ওই ডিজিজটা ওইখান দিয়ে বেরোবে, ওই ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যাবে, ওই সোয়েট দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তো দেয়ার ওয়ার মিনস টু ইনক্রিজ দ্য natural discharges in such a way that the amount of the sweat or the amount of the urine or amount of stool or the amount of the vomit it increased, so that their concept matched with what they thought. But that was not what is actually happening. আমরা জানি, তাই তো? তাহলে এই যে জিনিসটা আমরা নেচারকে ইমিটেট করছি, সেই নেচারকে ইমিটেট করে চেষ্টা করা হচ্ছে যে, কিন্তু দ্যাট ওয়াজ নট দ্য রিয়েল কজ অফ রেমিশন অফ ফর দ্য কিওর অফ এ ডিজিজ। আমরা যেটা জানি যে যখন কোথাও একটা এরকম ডিজিজ হয়, সাম কাইন্ড অফ রেক্টিফিকেশন টেক প্লেস থ্রু দ্য ভাইটাল ফোর্স, সাম চেঞ্জেস টেক প্লেস ইন দ্য বডি, either to the urine or sweat which may have increased during the recovery phase.
ঠিক আছে, তাতে করে এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বডির একটা রেস্টোরেশনের পার্ট ন্যাচারালি হয়। তো তারা কিন্তু মিস্টেকেনলি দে থট দিস অ্যাজ এ ওয়ে অফ কিউরিং দ্য এলমেন্ট। বেশি কিছু বলছি না, থ্যাংক ইউ অল, হ্যাভ এ গুড ডে। Next, we would like to call Dr. Alok Mishra sir to say something. Official name এটা নয়, SRA. That was a mistake, and mistake I am carrying forward for the last 30 years. That was এটা হয়েছিল when I was in class 10. Class 10 এর সার্টিফিকেটে আমার ম্যাডাম H তুলে দিয়েছিলেন। ম্যাডাম তুলে দিয়েছেন, ম্যাডামের সম্মানে আমিও তুলে দিয়েছি, তারপর কেজি নেই H, কিন্তু এখনো যদি সই করি সইতে H লিখি, জানি না। But a good seminar, the framework was good. Actually, একটা জিনিস, if I don't know whether she had made that demarcation, that was a good thing, a very good thing. But one more thing, if we read the introduction part from Duggan and introduction part from Wesselhoff, there is a little bit difference. What is that difference? That in Duggan's introduction, there is one thing which is missing, and that missing thing is that horizontal lines. There is a horizontal lines. That horizontal line is present in Wesselhoff's translation, and that translation, the horizontal lines are very important. You can regard that the introduction, Henneman had divided introduction into subparts, and I don't know whether she was influenced by that subparts or not, but more or less she has divided as per that subpart, if I am not wrong, sir. That in Wesselhoff introduction there are 7 horizontal lines, if I am not wrong, 7 horizontal lines, and of every horizontal line divides introduction into subpart. How the introduction built up, how it was developed, and everything. So I will request you all to once please just look to the, if you have access to Wesselhoff's translation, it will be a very good thing to see Wesselhoff's translation. Well, if we compare Wesselhoff translation and Duggan's translation, Wesselhoff's translation has a more fluent English. The Duggan's English is a little bit more tougher, but Wesselhoff's English is a little bit more fluent. That will go with you as you read, it will go through you. So, and one more, so you must have that Wesselhoff's translations with you also, because that will make the part which is most difficult part of Organon, that is the English part, and that will be a little bit solved. So, seriously, you once go with the Wesselhoff translation. If you don't find it, you ask me, I will give you Wesselhoff translation, and you find those horizontal lines, and then you redesign your this what you call it, PPT as per that horizontal line subdivisions of the introduction. Secondly, Rudolf sir said that we have 3 facets. One is HMO, one is research officer, and third is the teaching profession. I'll add the 4th one, and the most important is the clinician. Clinician requires a more powerful way of when you communication. The communication skill is 10 times more required than that of a teacher, 100 times that of a HMO, and 1000 more times that of a research officer. The powerful, skillful communication skill, the way we communicate to the patient. The 3 minutes communication, 4 minutes communication makes a lifelong impression on the life of a patient if you communicate powerfully. So very important part as well in clinical life also. Just one thing I'll like to add what sir said, that non-English words in introduction. I'll just, if we look after 3 words which introduction has given, there are so many non-English words, but if we look on just 3 words, that is vis medica trix naturae, Deus naturae, and minister naturae. These 3 are written one after other in a single page.
why they have Henneman said that their concept was said. I'm just following. So said that the natural process. Henneman said that old school physician thought that in the nature does elimination by way of say vomiting, purging, vomiting, sweating or urination. By any means the nature follows this elimination processes. So old school physician says that body has an inherent power to cure each and every disease, that is vis medicatrix naturae, that inherent power of body's vital force to cure whatever disease we are coming across. In this way we have to follow nature. Vis naturae means follow nature. Vis medicatrix naturae, the body's inherent power to cure. In this way we have just to follow the nature. What nature does, we have to follow the nature, and we are minister naturally. माने we are servants of nature. माने की बोलो, माने बच्चन की nature eliminates, meaning thereby nature does purging, vomiting, evacuation, urine passing, or what you call it, perspiration. So it says, as a physician, what we have to do? We have to accelerate these processes. We have to use medicines which can evacuate, which can purge, we can accelerate perspiration, which can increase the flow of urination. In this way, we have to follow nature, meaning that we are deus natura. And in this way, what he said, that our medicines are not superior, our medicines are servants to nature, minister naturally. We have to follow what nature is doing. We have just to assist nature in doing those natural processes. So there are so many non-English words which have a very delicate meaning in Organon that we have to follow. One day that a few parts, if we would have explained more those non-English words, it would have been more beneficial. But anyway, a very good presentation. What sir said, a little less speed would have been more good flowing. First thing. Secondly, whenever we are talking, whenever we are communicating, it seems that we are communicating through our voice, through our articulation. But more than that, our eye contact is more important. The way you are contacting your audience, the way you are contacting your spectators, that is very important. That is more impactful than what you speak. What is the pitch of your voice, what is the loudness, what is the content. More than that, it is important how you communicate through your eyes with your spectator. That's why sir said that you need not read everything what is written here, but more than reading, you have to make a eye contact with your listeners to make an impact. Okay. So next time, please make it a shirt, because apart from content creation, we have definitely created a content. But apart from creating a content, our purpose is also to improve your communication skill, so that you are able to communicate in any forum, any part of your life to whomsoever is your spectator. You have to communicate. So next time, please be a little bit more prepared, be more influential through your eyes. You have to make eye contact, direct eye contact with your audience. Less to your laptop, more to your audience. Okay, thank you. Thank you, sir. We will conclude. Next,